What's up everybody? કેમ છો બધા મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે છે વેનસડે, વાગ્યા છે 10:27. જઈ રહ્યા છે ઓફિસ અને એવું લાગી રહ્યું છે થોડી શરદી થઈ ગઈ છે, કારણ કે ડબલ ટેમ્પરેચર રહે છે. ઘરમાં એસી હોય એટલે ઠંડક હોય, બહાર નીકળે એટલે તરત ગરમી થાય, પરસેવો થાય. ડબલ સિઝન થઈ જાય છે. હમણાં પાછું વાદળ આવી જાય છે, એકદમ છાંયડા જેવું થઈ જાય છે, પાછો એકદમ તડકો આવે છે. ખબર નહીં શું ચાલી રહ્યું છે. વરસાદ આવે તો સારું છે. ગઈકાલ રાત્રે જ કર્યું છે. એની પહેલાંનો વિડીયો જોશો ને તેમાં આવું બધું નહીં દેખાય. એટલે કદાચ આ રોડનો મેં વિડીયો મૂક્યો હશે તો ઓફિસ જવાનો, કદાચ હશે તો તમને લિંક આપી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, જોઈ લેજો. ટ્રાય કરીશ બહુ ડીલે નહીં થાય shit. છે કે નહીં, હોળમાં જઈને ટર્ન લીધો છે ને. થાર What's up everybody? કેમ છો મજામાં? જો હવે ઓફિસથી નીકળ્યા છે, 8:30 જેવું થશે. હવે બહુ જ કામ હતું આજે તો, બાકી મજા આવી ગઈ. ફૂલ મ્યુઝિક મોડ હતો એટલે સોંગ્સ વાગતા હોય
એનર્જી રહેતી હતી. અને જેમ જેમ હવે વીકેન્ડ આવશે એમ એમ એનર્જી હાઈ થતી જશે. જેવું મંડે આવે એટલે એકદમ એનર્જી ફ્લો. સો યસ, આજે વેનસડે છે એટલે કાલ થર્સડે થશે એટલે પાછો ફૂલ એનર્જી રહેશે ફ્રાઈડે સુધી. આ પટ્ટા બી છે ને આજ સવારે બન્યા છે. આજ સવારની સોરી ગઈકાલ રાત્રે બનતા હતા. આઈ થિંક અરાઉન્ડ 1 વાગે હું અહીંયાથી નીકળ્યો હતો તો ત્યારે બનતા હતા બધા પટ્ટા અહીંયા. चलो मिलिए कल नवा ब्लॉग में. गुड नाइट, बाय बाय.